Dəyişdirəcəm uşaqlar. 2 ayrı recording olaraq istəyirəm olsun ki, bu olacaq. Bunun adı olacaq OOP Principles, Review of OOP Principles. Birincisi olacaq Introduction. Okay? Deməli, bu PDF-imizdə nədir? Birinci partımız bizim Procedural Programming and OOP versus OOP, Object-Oriented Programming. First, let's define what is the procedural programming. There is actually not such a word of like procedural programming. We was calling it like functional programming, but now we have got a new meaning of, not new actually, but nowadays a meaning of functional programming. And it's not that. It's actually functional programming is a programming style over OOP, object-oriented. So for that reason, we changed the name of the this kind of line-by-line programming, like procedural programming. Okay, but there is no actually such meaning like procedural. What is procedural programming? And you search and you see that in Wikipedia there is a procedural. There is actually such name, but it is not this. Okay. And the second part will be the applying OOP to the game development and giving the examples how we will design and the background of our game. Okay. So let's see how was the programming before OOP, object oriented. Okay. This is the sample from basic language. Basic language has got the numbers of the before the lines 10, 20, and 30, and just think about why we have got these numbers like 10, 20, and 30, and I will ask you this question. So as you see, let's interpret this language, what we see in this program. It's a very simple, pretty simple example, like input, what is your name? And we are getting the reference of string to this UI. So we are inputting some from the console, some value from the console, and then printing to the console, hello, and that value. So what is your name? My name is Saeed. Hello, Saeed. It will work like this. Yeah. First line, second line. How many stars do you want? Again, a number. So this is the integer, some kind of an integer. And again, input, and we enter the number, and it goes to this variable. So it's some kind of defining a variable, but this $sign means a string, something like this. So when we are interpreting, we can actually understand this code. And we define some string, empty string, and then for E is equal to 1 to N. So N is this number which we enter. We are adding the stars, and we're giving so many stars that this the user or client wants. Okay, and next I, this is the for to next. This is one for loop in basics. Okay, and then printing that string. Input. Do you want more stars? And again, taking another string variable, as you see, the $sign. And if the length of string is 0, then go to 9. Again, ask. Yeah, go to line 9. So now we know that our lines have got their numbers or numbered because we want to go to that. This is the kind of a flow control in BASIC. Actually, we have got this go to in nowadays programming tools too, but languages too, but we're not using them. Okay, we have got that in Java, we have got that in C, C++, and other languages. Okay, and but if it is not, it will not enter to this and go to proceed to this line and see if the first letter is Y or small y.
or uppercase or downcase y, then go to 30. So go to this line and start again. If no, so if it is not yes, so print goodbye and print the name and end. So as you see, the program proceeds like line by line, yeah? And there is no such thing that there is actually such thing that flow control to the jumping to the these lines, and these lines, why these lines proceed like 10, 20, 30, 40? Who can answer to this? Şuralar nedir? Neye göre bunlar 10, 20, 30 diye kalkır? Kim diye? Aralarında daha low level'də kodlar var. Yox. Ama yaxınlaşdım. Yəni biz bunu text paddə yazırdıq vaxtında da, düzdür? Elə fikirləşək ki, istənilən text editorda və yaxud da ki, konsol kimi bir yerdə yazırdıq, düzdür? Biz bilmirik ki, bizim proqramımızda sabahlar mən bunu 1, 2, 3, 4, 5 deyə yazsam, mən sabahları buraya aralara kod əlavə eləyəndə necə yazmalıyam? O 2 həminki olacaq, ondan sonra 1, bütün line'ların hamısının nömrəsini 1 artırmalıyam, düzdür? Belə bir problem çıxmasın deyə rezerv götürürəm ki, bu line-la bu line-ın arasına 10 dənə əlavə eləmiş ola bilərəm. Burada rahat mən 10 dənə, bu iki line arasına 10 dənə line əlavə eləyə bilərəm. 11, 12, 13, 14, 15 olar. Düzdür? Onun üçün qoyulmuş rezerv nömrədir. Yəni tutalım ki, mən buna 11 dənə əlavə eləsəm, o 11-i buradan da ala bilərəm. Amma bütün proqramdakıları dəyişdirmək məcburiyyətində qalmıram. Bütün proqramdakıları dəyişdirmək üçün mən gərək bütün bu line-ların hamısının arasına ən az 10 dənə line əlavə etmiş olum. Yəni proqramı başdan yazmış kimi bir şey olur. Ondan sonra Pascal düşüncəsi gəldi. Begin endlər var idi. Bizim indiki bloklarımız. So nowadays we have got the blocks, the curly brackets, as you know, and in Pascal it was like begin, end, and this was our blocks, as you see, begin, end. So there is an if expression, for example, if the r.ix is equal to 0, then do this, else do this. See, then and else. This is the then means that if this one is the true, and else is when it is not. Okay, and right color window eyes, and there was a right line and right like print or system out print, something like it. It was actually my favorite language at the time in 1998, I remember. And then comes it is the Delphi, I think, yeah, Delphi, and C, of course, the C kind of a language style. So after Delphi and Borland Pascal times, there was they appear to think that we don't want to copy the codes so much that we want to do. We can write it once and use it again and again. So in Borland Pascal and Delphi time, there was a procedures. Yeah. So this is the function, like procedure thing, and we could use that procedures again and again. Okay. Then it's rename it to the function, but it's the same thing. And the functions have got it's like a methods. Okay. Functions have got arguments which you can enter and return type. Okay. So, but another problem is appeared, because when you have got lots of functions and lots of arguments, when you entered there and it was calling this function, calling this function, calling this one, it was calling that spaghetti code when it is overload itself. Okay. But then let's just see how our program in C style is working, like without OOP, but modern programming without OOP. Okay. So we got some variables X and Y. We got functions
which can take that X and Y and do something, or take X and Y together and do something, okay? And let's compare it with the object-oriented. In object-oriented, we have got X, Y for and function, but when we encapsulate that X and Y inside of the object, we don't need that arguments to enter that arguments. So because this object already knows which X and which Y to depend, to link to, okay? And after that encapsulation, this is the encapsulation process actually, first fundamental principle of object-oriented methodology. It's not the language type actually. Object-oriented programming is the methodology of programming. You cannot program Java in procedural way. You can program C++ or C# in procedural way. Okay, so but to program object-oriented style, your language have to how to say neyse tapamadım şu an dəstəkləyirsiniz. Sizin diliniz dəstəkləməlidir. Yani object-oriented style. Okay, so after encapsulation, these variables change to the parameters of that object. Functions change to name again from procedures to the function, then functions change the name to the methods of that object. Everything related to that object, okay? And this one, the encapsulated thing called the object, okay? Now we can copy and or create lots of objects with the X and Y parameters, which has got the same method, but knows which parameters to use, okay? So let's give an example. Salary, overtime, rate. You are working in one company, like an accountant, for example, and want to use a program or write a program where you can calculate the salaries of each employee, yeah? Calculate wage. You have got a function, calculate wage, which takes the salary and overtime and rate. And then doing this calculation, salary plus overtime multiplied by rate. Yeah. But what is the problem? Problem is, for each employee, you have to store these three variables or parameters, values. Yeah. In this site, there is no parameter actually. So values. And also, you have to name the variables such that you don't miss them. Also, you have to call every time, like hard code, every time calling this function each time with the different parameters. And there is actually the problem that you can mistake one salary with the others overtime and calculate it wrong. Yeah, but in object-oriented fashion, you have got salary, overtime, rate, and get wage. This get wage haven't got any parameter input, argument input, because this get wage, wage or get calculate wage, the same method, and doing the same thing, but you are asking to each object, what is your salary? And this each object knows their parameters, and there is it's impossible to like miss the salary of Arif with the Mehmet. Do you get the reason? Does it make sense? Yes. Mm-hmm. So this is actually the first advantage of object-oriented programming, and why actually object-oriented philosophy appears. Okay, and it appeared actually
very far at the old times. It's not a new thing. It's not began with the Java or C++. The philosophy was there in 1970s or maybe before. I barely remember. But if you search in Wikipedia, you will see. But after C++, it started to show itself, and after Simba, it is the first version of the Java. It was written on the C++, so it started to prove itself. But you know, it's like when you don't. In that times, there wasn't so much big programs and so much power of the computers that can actually handle so much big programs. So for that reason, there was no need to such complexity. Okay, so because of that, there was such philosophy, but not the application. So what is the object-oriented programming? It is a methodology for programmer to program in an efficient and easy way. Okay, so it is not the language type. It is the methodology for programmer to program in an efficient and easy way. What provides it? It provides us the approach to solve the real-world problems, and that is why we are using it in game programming, because the game programming is simulating, or it simulates the real world. So for that reason, just think what we call the Mario levels. In Mario, actually, the levels was calling the worlds. First world, second world, because it was simulating the real world. And of course, it reduces the programming complexity, as we saw in a previous example. Also provide the code reusability as the functions, as the procedures. There is 4 fundamental concepts of object-oriented programming: encapsulation, abstraction, inheritance, and polymorphism. This is the way which I ordered them, but it is not, there is no such order, like first coming the encapsulation, second abstraction, inheritance, polymorphism. For me, it is like this. For that reason, not only me, I think, is thinking like this, but in other books, maybe you can see that inheritance is at the first place or inheritance at the second place, but in all books, you will see the polymorphism at the last, because polymorphism is using inheritance, is using abstraction, is using encapsulation. For me, the first is encapsulation, because when you encapsulate, what is encapsulation? When you encapsulate, actually the objects appear. Yeah, and we spoke about it. There is a method side and the parameter side. Each object has got their parameters and the methods, and each object we are treating them like a living thing which knows or which can do some tasks with the name of the functions. Okay. Encapsulation'dan başqa example-la gərək yoxdur. Mənə elə gəlir ki, encapsulation yaxşı başa düşülür, çünki çox asandır. Bəli. Okay. So what is abstraction? With the abstraction, there is a misconception with the abstraction, because in OOP, uşaqlar, OOP-ni məndən almayan uşaqlardan kim var? Böyük ehtimal hamınız məndən almamışsınız, çünki keçən semestr götürməmişdim. Hə. Düzdür. O zaman mütləq abstraction'ı keçmişsiniz. Düzdür, bu prinsipləri keçmişsiniz. OOP-dən %100 alan uşaq var içimizdə. Tamam. Okey, kim idi əlin qaldıran, bir dənə görmədim. Təzdən qaldırsın əlin, %100 alan. %100 olmasa da 90'ın üstündə alanlar əlin qaldırsın OOP-dən.
Tamam, Zaur. Zaur. Neçə almısan? Tam yadımda deyil amma o yadımdadır. Yəni qiymət A-idi 90 plus. Tamam, okey. Zaur. Abstraction'ı kimdən almısan birinci? Onu dinlə mənə. Xarikov Rəşad müəllim. Rəşad müəllim bu arada çox OOP-ni də bilirəm ki, çox gözəl öyrədir və onun tələbələri həmişə yaxşı bilirlər. Çox sevindim. Bizə abstraction'ı deyə bilərsənmi? Abstraction, əgər biz hər hansı bir klası abstrakt ediriksə, daha sonra həmin klasın obyektlərini yarada bilməliyik. Bəs yaxşı, inheritance-dan fərqi bunun nədir? Inheritance-da fərqi odur ki, biz də base klassın da obyektini yarada bilərik, inherit olunmuşunu da. Amma abstraction-da bu mümkün deyil. İndi mən sənə bir söz deyim. Bu sənin dediyin abstraction, abstrakt klasslar məsələsi tamamilə inheritance aid olan bir şeydir. Və dolayısıyla polimorfizm də aid olan bir şeydir. Deyirəm, there is a misconception about it. In lots of books, it's actually, mən inanıram ki, Rəşad müəllim isə bunu belə deməyib. Sadəcə sən beynindən eləsən, fikirləşdin, dedin. Amma çox kitabda, çox Wikipedia'da, orada, burada, bölgələrdə görəcəksiniz ki, abstraction beləncə yazılıb. Sənin dediyin kimi yazılıb. Amma sizin dediyiniz abstrakt klasslar inheritance-ın bir ürünüdür. Abstraction OOP-yə ən böyük gücü verən şeylərdən biridir. Abstraction bilirsiniz bizə nəyi verir? C-style proqramlar var da, Windows işlədirsiniz çoxunuz, düzdür? Və yaxud da Mac işlədirsiniz, fərq etməz. C-style köhnə proqramları yazanda nə edirsiniz? Silirsiniz köhnə versiyasını, təzə versiyasını yazırsınız, düzdür? Uninstall olur, sonra install olur. Android'də nə edirsiniz? Update edirsiniz. Abstraction bizə o update verən hissədir. Abstraction nədir? Bunu bu arada deyirəm sizə. Başqa yerlərdə çox görəcəksiniz ki, abstraction'a abstrakt klasslar ala verirlər, amma əsl kitablarında və əsl Java'nın öz saytına girib documentationlarına baxsınız, görəcəksiniz ki, abstraction o deyil, o inheritance. Ona görə mən bilirdim ki, beləcə cavab verəcəksən və ona görə %100 alanı axtardım, tapdım ki, çünki çox insan burada səhv edir. İstəyirəm ki, mənim tələbələrimdən heç kim bu səhv eləməsinlər. Çünki intervyularda verilən sualdır. Bu triki bir sualdır. Okay? Və bu arada sizə bir dənə söz deyim, Azərbaycanda intervyuya getəndə sizdən bu sualı verib abstrakt klası gözləyən cavab şeylər çox olacaq. Xəbəriniz olsun. Maalesef ki, eləncə olacaq. Deməli, abstraction nədir uşaqlar? Elə fikirləşin ki, biz bir DVD playerimiz var, düzdür? Burasını Azərbaycanca deyim ki, tam olaraq anlayın bu nöqtəni. DVD playerimiz var. Bu DVD playerimizin bizə functionları var. Play, stop ya da ki, hansısa bir bizim işlətdiyimiz functionlar, düzdür? O functionların arxa tərəfdə nə iş gördüyü bizə önəmlidirmi? Bizim üçün önəmli deyil əslində. Mən bunu qıraq tərəfdən bağlasam, encapsulate eləsəm öz içimdə, ondan sonra istədiyim vaxt onu dəyişə bilərəm. Dəyişəndə o kənardakı, yəni necə deyirlər, dəyişimi qıraqdakı metodlara, başqa, yəni mənim açıq olan metod olsa, başqası onu istifadə eləmiş ola bilər. Mən onu dəyişdirsəm, o başqasında düzgün işləməz. Onu istifadə edən klasslar, proqramlar düzgün işləməz. Mən ona görə də özümə aid olan prosesləri, functionları qırağa bağlamış olurum. Buna abstraction deyilir. Abstraction da bizə nəyə düzəldir? Impact of change dəyişdirir. Və bu olandan sonra mən istədiyim kimi ana klassları update eləyə bilirəm. Çünki nəyə görə? Mən ana klasslarda public metodları dəyişmirəm. Private metodları isə istədiyim kimi dəyişdirə bilirəm. İstədiyim kimi update eləyə bilirəm. Public metodlar yerində qaldığı sürəcə, adları, əlbəttə ki, extensionları yerində qaldığı sürəcə, bu arada bu extension məsələsini Java tələbələri çox başa düşmürlər.
C++ tələbələri başa düşürlər. Çünki C++-da header fayllar yazılır. O header fayllar əslində nəyə görə yazıldığını bilmirlər, amma header fayllar publication olaraq verilir. Siz öz kodlarınızı verməmək üçün eləyirsiniz onu. Nəysə, o barədə bir gün danışarıq. Əgər sizə maraqlı olsa, sual təzədən mənə verərsiniz. Məsələ nədir? Biz bu funksiyonları, bir də bu A, B parametrləri neylədik? Private elədik. Private elədikdən sonra biz bunları istədiyimiz kimi dəyişdirə bilərik. Çünki bunlar ancaq öz aralarında istifadə olunurlar. Mənə qırağı açıq olan bu play və stop tuşları lazımdır. Bir də 2 dənə parametr lazımdır. Bu qədər basit. Ondan sonra mən istədiyim kimi bunları dəyişdirə bilirəm. Bu bizim abstractionımızdır. Inheritance nədir? Inheritance, so what is the inheritance? Inheritance is the inheriting some properties from the parents, from the higher priority. Okay? Ana klasslar var, yəni bir class structure var. O class structure-ından mən təzə funksiyalar, təzə ability-lər, təzə necə deyirlər, güc bir şey əlavə eləmək istəyirəm, imkanlar əlavə eləmək istəyirəm, amma istəyirəm ki, bu yenə də nə olsun, tutalım ki, bu Axundovlar ailəsidir, yenə də Axundov olsun bu uşaq, amma bu uşaqda ekstra funksiyalar olsun, amma mən Axundovların bildiyi bütün şeylərin hamısını bu uşaqda da görmək istəyirəm, bunları təzədən yazmaq istəmirəm. Elə fikirləşirəm ki, inheritance-da bunun hamısı bilirsiniz. Və abstract klasslar nəyə görə inheritance-ə girir? Çünki bu ata klasslar əslində ulu babalar haradasa abstrakt ola bilir. Yəni nə? Deyir ki, məni instance olaraq yarada bilməzsən. Əslində mən yoxam, amma mən bir genetik kodam. Sən mütləq bunları apply eləməlisən. Yəni yenə də extends var, implements var. Implements və extends olduğu hissələr hamısı inheritance-a aid. Okay? Private, protected məsələsi abstraction-a aid. Class məsələsi və getterlər, setterlər məsələsi yenə də private məsələsinə gəlir orada encapsulation-a aid. Çünki biz encapsula eləyirik, getterlər, setterləri private abstraction eləyib, ondan sonra getter, setterlə almağımız da əslində encapsulation-dır, baxmayaraq ki, içində private, yəni access modifierlər var. Okay? Inheritance-lərdə nə idi? Bizim arxa planda olan DVD playerlərimizi yaza bilərik. Bir dənə DVD player klası qoya bilərik, tutalım ki. Sonra o DVD playerlərin hərdən klasslarından extend eləyərik. Yavru klasslar, yeni modellər düzəldərik. O yeni modellər, köhnə modellərin bütün özəlliklərini içində barındırdığı kimi onların bəzi metodlarını override eləmiş ola bilərik, dəyişdirə bilərik. Düzdür? Bunu polimorfizmlə də qarışdırmaq olur. Amma polimorfizm biraz fərqli bir şeydir. What is polymorphism? Polymorphism actually took from a word of many forms. Poly, as you see, the polygon. So poly is the means many, and morph means forms, like morphing process, changing the form. Okay, evolution. So it means many forms. How we can example it? This is the best example, I think. In shopping mall, you are the person, one human being. Yeah. In shopping mall, you behave like a customer. In bus, you behave like a passenger. In school, you behave like a student. At home, you behave like a son or daughter. So you are changing your shape according to the conditions. Without using actually if and else. Using the if and else and switch case is the another way of doing this, but in future you will see that how you can actually not use if and else at all and do these things. So let's think about the game. Let's start slightly show the examples from the games. As you see, this is the Mario, and this is the same Mario which behave like swimming
or behave differently when it is underwater. But just see how it is behaving when it's going out. At the moment when it is at the outside, it's behaving like this guy at the outside, yeah. But at the way when it is underwater, it's behaving like underwater. But it is the same class, same object. It's not changing the behavior. It is doing the same thing, but it behaves. It's changing the form according to the condition. Okay. It's not each time asking if it is inside of the water, it should do this, and if it is inside of, or it's not changing itself. It's the same object. Every code is the same. Okay, this is the polymorphism. Another example, for example, it's the example of it's actually defined. This example actually defines every principle, maybe like encapsulation, like inheritance, and the polymorphism. The abstraction is another story. So, for example, you have got a game where you are driving a cars, and cars have got this same foundation, like inherited from each other, but at the end process they are the different models, and each model has got their color, their specifications, and their abilities, like speed and other things. Yeah, let's think one aspect, like rendering the color. Okay, we should write it like this. If we do not use the polymorphism, we should say if switch car, or if it is the car 1 and car 2, it's the same thing, switch car. In car 1 case, render this color. In car 2 case, render this color. Yeah, but in polymorphism, using the polymorphism, we give that ability, that knowledge, or that task to the car itself, and telling each car, drive yourself, and each car knows all the specifications. Okay, like each car has got their render method, each car has got their color and speed and parameters, and each object knows better how to run that method. Okay, that's it. So let's just review what we learned. Encapsulation. What is the benefits of encapsulation? Reduce complexity and increase reusability. Abstraction. Reduce complexity and isolate impact of change. Isolate impact of change. Just memorize this word. Okay, it's just it is preventing us or preventing the user classes, client classes, corrupt when you change the mother class or library class. Okay, or update the library class. Inheritance. Eliminate redundant code. So you don't have to again copy and pass the same abilities, same methods, when you can just extend or implement this from mother classes or parent classes. Okay, and what is the benefit of polymorphism? Refactor ugly switch case statements. So I think that's it. Uşaqlar, bu dersimiz biraz uzandı, çox danışdıq. Amma fərq etməz, yenə də keçsin. Gələn dərsimizdə hardasa mən deyim sizə ki, yarısına qədər istirahət edin. Bu arada çıxmayın dərsdən. İndi hal-hazırda dərsdə olanların hamısı chat bölməsinə 5 yazsın. Hər kəs 5 yazsın chat bölməsinə. Okay. 5 yazandan sonra çıxa bilərsiniz. Yarısında başqa miting açacağım və o mitingə girəcəksiniz. Okay. İkinci dərsimiz oradan başlayacaq. Oldu müəllim, sağ olun.